ஜன்னல் சமூகத்தின் சாளரம். மாதம் இருமுறை வெளிவரும் குடும்ப இதழ். Good evening everyone. எல்லோருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப அழகான மாலை நேரம் இது. I've been in the film industry for 37 years and my uncle has been there more than 50 years I think. So we breathe, we eat and we live cinema. But those days all the films were made in Chennai, in Madras, and we had an opportunity to work and kind of share everything with all the people from all the 4 South Indian languages. Now, awards like Simaa is bringing back our families together. It's wonderful. Nobody knows, They say success has many fathers and orphan. I mean, failure is an orphan. So somewhere, even though the film industry is very successful, but we are all orphans once we finish the film and come away, because we give part of ourselves to a film. You've given part of yourself twice to the same film. So you know how it is, and there is hardly anything left. There is a vacuum inside. And then when we meet, and then we are respected, and we are loved, and we are also complimented and given some kind of accolade, is when we feel complete. And it's not just for the people who are watching the show or people who are getting the awards. Just being there itself makes us feel wonderful. I just have a small trivia that I wanted to tell you. When I came to Dubai for Simaa, Aditi Rao was sitting next to me for almost 1 hour. That 1 hour's persistence is what made her to be cast in my husband's role. So, things happen. Some people, they have something in their, as a goal and, their ambition. They can get fulfilled because of you. You're not just giving awards, you're also giving opportunities for people to learn something new. And, you're always on the lookout for talent, and you're bringing all the talent in South India together. It's just a gene pool of talent around it. So it's really, really beautiful. Like Ambika said, in the short films include Panadu, it's really, really beautiful. And, it's just wonderful. It's just wonderful, and I wish you all the best. And it looks so beautiful. Just 2 seconds of a star, 3 seconds of an actor, or 4 seconds of an intellectual like Saukar Janaki just makes it complete. It's so beautiful, this film industry, and you're celebrating it, and we should thank you. And we should thank the sponsors who are taking us to places like Abu Dhabi, and you for making it possible for us to go there. Thank you so much. It's that favorite time of the year. It's the Simaa time of the year. 30th of June and 1st of July. And this celebration, this madness, this love for cinema and celebrating cinema, and the 6th year this time. I always get very excited when anything international happens about South Indian cinema. And I'd like to congratulate and thank the entire team of Simaa, Brinda, Vishnu, all of the others who've been with this for 6 years, holding this brand, making it bigger and bigger, giving us a bigger platform to celebrate our cinema. And there you go. Thank you, and thank you for having me. Thank you for making me a part. This year is going to be they've constantly been beating each year by themselves. They've been competing with themselves and doing a better job each year. And this year there's something much, much finer. It's in Abu Dhabi. It's a new venue. It's cooler new sponsors on this show, and far more fun things that you'll see. And so see where's live at Abu Dhabi or on television. Thank you. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைமாவுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா சினிமாவுக்கு அவார்ட் கொடுக்குறது இன்ஃபேக்ட் நிறையா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான அங்கீகாரம் நிறைய கிடைச்சிட்டு இருக்கு. பட் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு கொடுக்கறதுன்றதே செம்ம ஐடியா, அண்ட் அதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஆக்சுவலி. அண்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். எதுக்காகன்னா, நானும் சிவகார்த்திகேயனை மீட் பண்ணது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்ல தான். முகப்புத்தகம்னு சொல்லிட்டு அட்லி டைரக்ஷன்ல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தோம் 2010ல. ஸோ அன்னைக்கு தான் 2 பேரும் மீட்டே பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த ஷூட்ல தான். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் பயங்கரமா அவரை திட்டிட்டு தான் இருப்பேன். ஏன்னா நம்மள மாதிரியே ஒருத்தர் செம்மையா காமெடியும் பண்றாரு, நிறைய பேருக்கு பிடிக்குது. ஸோ டிவிலாம் வரும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வட சிவகார்த்திகேயன் பண்ற மாதிரி நான் இங்க பெரிய இதுவா எல்லாம் கிடையாது, இன்னொருத்தர் தான் இந்த மாதிரி தான். ஏன்னா வயசானவங்க நமக்கு போட்டி கிடையாது இல்ல.
ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து அவங்க தான் நல்லா பண்ணுறாங்கலாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். பட் அன்னைக்கு மீட் பண்ண முதல் நாள்ல இருந்து ரெண்டு பேரும் பயங்கர ஃப்ரெண்ட் ஆகி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டோட்டல் யூனிட்டியை வந்து பயங்கரமாக கலாச்சிட்டு பயங்கர ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் ஒரே நாளில். பார்த்தவுடன் காதல் மாதிரி பார்த்தவுடன் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆயிடுச்சு எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள. ஸோ அதுக்கு வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் ஒரு ரீசன். அண்ட் இன்னைக்கு இப்போ முன்னாடியெல்லாம் சினிமாவில் வர்றதுக்குன்றதுக்கு நிறைய வழிகள் இருந்தது. டிராமா, ஸோ ஸ்டேஜ் டிராமாவில் நடிச்சுன்றது அதான் முன்னாடி இருந்தே வர்றது. லைக் அது சிவாஜி சார்ல இருந்து எம்ஜிஆர் சார்ல இருந்து நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் அந்த வரிசையில் கிடையாது, நானும் அந்த டிராமா மூலமா தான் வந்து அந்த கிரேசி மோகன் சார் அந்த டிராமாவில் நடிச்சு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு கூட என்னன்னா நிறைய பேர் அந்த ஒரு டைரக்டரையோ இல்ல வந்து ஒரு நடிகரையோ கூட்டிட்டு வரணும் வந்து பாக்குறதுக்கு. ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து சார் இந்த மாதிரி என்னோட டிராமா இன்னைக்கு இங்க நடக்குது சார் வாங்க சார்னு சொல்லி. ஸோ அவங்க அதுக்காக மெனக்கெட்டு வரணும். பட் ஷார்ட் ஃபிலிம்ன்றது அதோட ஈஸி. ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா கொண்டு போய் அந்த இதை கொடுத்துடலாம். ஸோ இதை பாருங்க, பார்த்துட்டு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு கேட்கறது. ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இப்போ வர்ற நிறைய நடிகர்களுக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம். ஸோ அதுக்காக வந்து ஒரு இவ்வளோ பெரிய அங்கீகாரம் கொடுக்கறதுக்காக சைமாவுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி. ஸோ நானும் நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துருக்கேன், எல்லாமே இப்போ சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வந்து அவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய இது கொடுக்கறதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அவங்களுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். வணக்கம். ராணா சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் த டைம், ஃபெஸ்டிவல் டைம்னு சொல்லலாம். இந்த நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து கோயிலில் திருவிழாவில் நடக்கும்போது எந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குமோ அந்த ஃபீலிங் தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த சைமா அவார்டு அப்படின்னு இருக்கும்போது வரும். ஏன்னா எல்லாரையும் பார்க்கலாம். ஏன்னா லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட். அப்போ இந்த டைம்ல நம்ம எல்லா லாங்குவேஜ்ல இருக்கிற எல்லா ஆளுங்களும் ஒன்னா சேரும்போது அதுல ஒரு சந்தோஷம். எத்தனையோ வருஷங்கள் கழிச்சு நம்ம மீட் பண்ற ஆளுங்களை எல்லாம் அங்க மீட் பண்றோம். இந்த வாட்டி இதுல ஒரு புதுமை என்னன்னா ஷார்ட் பிலிம்ஸுக்கு அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கு, அதை என்ட்ரு பண்ணிருக்குன்னு சொன்னது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் திங். ரொம்ப என்ன சொல்றது, அதாவது பெரிய படங்கள் சினிமாவில் பார்க்கும்போது டைரக்டர்ஸா இருந்தாலும் சரி, புது டேலண்ட்ஸ் வந்துச்சு, ஐயோ நம்மளால அந்த சினிமா பெரிய படம் தான் பண்ண முடியலையே, ஷார்ட் பிலிம்ஸுக்கு ஏன் இன்னும் அதுக்கு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வரல அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம், ஒரு வருத்தம் இருந்துட்டு இருந்தது. இந்த சைமா அவார்டோட நீக்கப்படுது. எல்லாருக்குமே இனிமே ஷார்ட் பிலிம்ஸ் பண்ற எல்லாருக்குமே வரவேற்பு உண்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பெரிய ஒரு சந்தோஷம் உண்டாக்குற ஒரு விஷயமா நான் ஃபீல் பண்றேன். அதுக்காக முன்கை எடுத்த எல்லாருக்குமே, அதுக்காக ஸ்டெப்ஸ் எடுத்த எல்லாருக்குமே என்னோட வாழ்த்துக்கள். இது தொடர்ந்தும் அப்படியே முன்னால போகணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன். அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். Simaa is a journey which has a lot to say. It's a journey of passion, creativity, undying enthusiasm, sacrifice, and a lot of hard work. And we're here at the 6th year this year, happening in Abu Dhabi on June 30th and July 1st. And I must say, I have to thank the 4 South Indian film industries for all the support, without whose support our journey wouldn't get along. And this year the speciality is that we're launching our short film awards with a boom in digital entertainment. It can't get better than having Simaa Short Film Awards. And thank you Mr. Vivek Zhang, thank you for choosing Simaa, and thank you for bringing on Vivo as a title sponsor. I'm sure we'll live it up. And thank you Mr. Beijing Dinsha for all the support, for making it possible for us in Abu Dhabi. And Suhasini ma'am and Ambika ma'am, we are so blessed to have your support all through from day one. And thank you so much. And what should I say about Rana? He is synonymous of Simaa, so I think he should talk more about Simaa than me, because he's part and parcel of us. And our friends from the media and press, thank you so much for your support. We're ever gratified. And I'll leave it to the dignitaries on the stage to take it forward. Thank you so much. So friends of media and distinguished guests, and ladies and gentlemen, a very good evening. So we are delighted to partner with the 6th edition of Simaa. It is the most coveted platform representing South India cinema globally. So Simaa Awards recognize the best talents in the South Indian film industry. It is truly a pleasure to mark our presence on the same platform. As a global premium smartphone brand, we value the importance of such a prestigious platform to the youth to the country. So we at Vivo India constantly aim to innovate and introduce our products to our consumers. Our latest offerings to the Indian market are a step ahead in our
endeavor of to revolutionize the selfie game. So we expect a grand and successful association with Simaa and hope you have an amazing time. Thank you very much. I just want to say that we really look forward to welcome all of you there. It's a wonderful destination, and I saw the clipping you gave earlier about Simaa. It is very exciting, and we really look forward to welcoming to Abu Dhabi. Thank you. ஸ்ரீதர் ராஜன் தெரியும் நினைக்கிறேன், ஜெமினி கணேசனோட சன்-இன்-லா, கன்சிவந்தால் மனசிவக்கமோட டைரக்டர். அவர் எனக்கு ஃப்ரெண்டு. நாங்கள் வந்து சோவியத் கல்ச்சரில் போய் ரஷ்யன் படம், ஃப்ரெஞ்ச் படம்லாம் பார்த்துட்டு அது மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கணும்னு நினச்சோம். உங்களை மாதிரி மொபைல் கேமராவோ இல்லை ஆக்சுவல் டிஜிட்டல் கேமராலாம் கிடையாது. ஸோ யார் வந்து ஏமாந்த சோனகிரி நமக்கு வந்து ஒரு கேமராவை நமக்கு சும்மா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்ததுல ஜெமினி மாமா கிட்ட ஒரு கேமரா இருந்தது, 16mm கேமரா. அந்த பரன்ல இருந்து எடுத்து ஃபிலிம் யாரு ஓசியா கொடுப்பாங்கன்னு போய் பிரசாத்ல போய் நாங்க கடன் வாங்கி நான் ஷூட் பண்ணேன். as a cinematographer I shot. ஹாஜா ஷெரீஃப் ஞாபகம் இருக்குல்ல, அவங்க படத்தில் நடிச்சாங்க. ஹாஜா ஷெரீஃப் அண்ட் பைரவான் ரங்கநாதன் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ரொம்ப சர்ரியலிஸ்டிக்கா ரொம்ப டார்க்கா ஒரு ஃபிலிம் பண்ணோம். ஃபுல் நைட் ஷூட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் நாங்கள் லேப்ல கொடுத்து அதுல படம் வருமா படம் வராதெல்லாம் பார்த்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோம். ஸோ அப்படியெல்லாம் பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்போ. இப்போ வந்து நீங்க இப்படி பார்த்து அப்படியே எடிட் பண்ணலாம், நிறைய எக்ஸ்போஷர் இருக்கு. எதுவா இருந்தாலும் என்னதான் உங்களுக்கு வந்து எக்யூப்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆனாலும் கண்டென்ட் தான் கிங். Content is the king, so you should concentrate on the content. ஜன்னல் சமூகத்தின் சாளரம். மாதம் இருமுறை வெளிவரும் குடும்ப இதழ்.